Да, вроде можно начинать. Okay, so sorry for all these technical difficulties. So today I'll talk about some algebraic structures on graphs and chord diagrams. Chord diagram. So maybe some comments on what are we going to discuss today. So the idea is the following: if in previous 2-3 weeks we've studied some invariants. Previous week, we studied some invariants. And what is an invariant? So invariant, like if roughly speaking, it's some function from something to, I don't know, numbers or polynomials or whatever you want. But today we assign sorry, the people couldn't see the link. Я сейчас все сделаю. So nobody in YouTube. So the people from YouTube couldn't see the link. Сейчас я сделаю более. Okay. So yes, and today we are going to assign some structures to these pictures. So we before we had an invariant like some function from the space of graphs to polynomials, for example, graphs. Not the space of graphs, but just from graphs to polynomials. Yeah, from graphs to polynomials. But as you probably know, that polynomials is just not just a set. It has some structure. It's a ring. Moreover, it's a algebra. Yeah. And moreover, it's a co-algebra. So it's a big algebra. And we will discuss today what does it mean be algebra or co-algebra and algebra. But what does it mean algebra? I think you know. So it's a vector space, and we know how to multiply polynomials. Пространство многочленов представляет собой алгебру. Кто не знает, что такое алгебра? Не знаю. Многочлены складывать, можно вместе нажать на эту ссылку. А у нас есть варианты графов, которые представляют собой из графов отображений, из графов многочленов. Вот. Ну, например, хроматический многочлен. Yes. Хроматический многочлен. Говорите, поближе к нам подходите. Есть хроматический многочлен, который каждому графу сопоставляет какой-то многочлен. И многочлены мы можем умножать, и это умножение у нас естественным образом появляется, когда мы рассматриваем несвязное объединение двух графов. Хроматический многочлен этого несвязанного объединения оказывается произведением хроматических многочленов. Поэтому, естественно, считать несвязное объединение графов их произведением графов
Но в многочленах у нас помимо произведения есть еще умножение на константу, есть суммирование, то есть есть структура векторного пространства. Поэтому естественным желанием ввести структуру векторного пространства. Ну, просто изготовить из графа векторное пространство. Yeah, so and not yes. So we want to attach to the graph some structure, in particular the structure of a vector space. So we want to not only know how to multiply graphs, so just the multiplication is more or less obvious. It's just a disjoint union, and but we also could formally consider formal linear combination of graphs. So here I could take something like, I don't know, 3 times plus over, I don't know, over C, for example, vector space over C. Векторное пространство начинается с какого-то поля. В качестве этого поля мы чаще всего будем брать комплексные числа, как самое простое поле, которое только бывает. Вот. И будем рассматривать линейные комбинации графов с коэффициентами в этом поле. Formal linear Формальная линейная combination. Вот это и будет наше векторное пространство. And due to the fact that our invariants which we're interested in are multiplicative invariants, this is not just a vector space, this is an algebra. Yeah, so we know how to multiply graphs, and so this is an algebra, and the fact that our invariants are multiplicative means that this invariance from now on not just some function from graphs to polynomials, but homomorphism from algebra of graphs to algebra of polynomials. Let me ask a question. Yeah. For example, what will be the chromatic polynomial of this linear combination? Чему будет равняться хроматический возвращение этой линейной комбинации? So What is the chromatic polynomial of this linear combination of graphs? Какие предложения? yeah, so it's a right question before the statement that we obtain a homomorphism because of we do not know how to compute the chromatic polynomials for some linear combination. The statements are done. Where does the chromatic polynomial take this linear combination? Метров не спрашиваю. Но это будет именно суммативными коэффициентами на членах определенных. Совершенно верно. If you 3 times the chromatic polynomial of this graph,
plus 5 times the chromatic polynomial of this graph. Plus 9 times the chromatic polynomial. So the idea is very simple. We know what is the chromatic polynomial of a graph, and we extend the chromatic polynomial to linear combinations of graphs as a linear combination of its values on the algebra. То есть идея такая тупая. Мы берем какую-то линейную комбинацию графов, на каждом графе мы знаем, значение хроматического водочлена и значение на этой линейной комбинации мы объявляем равным линейной, той же самой линейной комбинации значения. So we continue by linearity. I forgot what I extend, but I forgot I forgot the word yeah. The value and therefore we get okay, so it is the idea of the those steps of our structures, and moreover, we could assign to the algebra polynomials the structure of by algebra. Yeah. You see, this, let me denote the this notation. Beyond the graphs. It is, I suppose, G. Good. Это красивая буква Ж. Курсивная. Готическая? Нет, не готическая. Готическая вот так. Ага. Ему пользоваться. Это красиво. This vector space of graphs contains for each key the vector space and by graphs. То есть вот это умножение, которое тут нигде не написано, оно устроено хорошо. Если мы умножаем граф с k вершинами на граф с n вершинами, мы получаем граф с k плюс n вершинами. So this algebra is in fact direct sum of vectors subscript. This is not just an algebra, but what is called a graded algebra. То есть это алгебра, это не просто алгебра, мы не просто умножаем наши графы, но это градуированная алгебра. Градуированная алгебра, в ней есть однородные подпространства. For example, this is a vector space, so it is our ground field C times some power. What is this power?
Чему равна? Что из себя представляет векторное пространство G3? Какова его размерность? У векторного пространства есть единственная характеристика, это его размерность. Какова его размерность? Казалось бы, вот эти все компоненты формулировки вообще все бесконечные. Потому что если возьмем конечное число вершины, то мы можем бесконечно рисовать. Да. Окей, let me put here simple graphs. The graphs we are considering are simple. There is a at most one edge between any two vertices. То есть любые две вершины либо соединены ребром, либо не соединены. Мы рассмотрим только простые графы, в которых нет петель, ребра, которые соединяют вершины с собой. Нет графных ребер. Поэтому количество графов конечно. Let me return back to my question. What is the dimension of this vector space? 8. Сколько? 8. 8. No. Oh, 4. Because the graphs we are considering, we consider them up to isomorphism. This vector space is spanned by the 4 isomorphism classes of graphs with 4 vertices. Three vertices. 3 vertices. With 3 vertices. So, by the way, if you write here some G, for example, 100, nobody knows what is the dimension of this space. It does not know what is the number of simple graphs with 100 vertices. Никто не знает, чему равно количество графов, составивших. Там имеются оценки, очень далекие друг от друга верхние и нижние оценки. Но точного количества никто не знает, какое ближайшее, там, скажем, 50 лет. Окей. Nevertheless, this does not prevent us from considering this algebra. Я прошу прощения. А можно еще раз повторить определение? Не очень давно люди подключились. Про градуированную алгебру, что такое умножение и мультипликативный инвариант. Прямо одним предложением. Yeah, so the algebra is a vector space, and we know how to multiply vectors. So here for vectors we have graphs, and we know how to take a linear combination of graphs. Here, just with a complex coefficients, for example. And we know how to multiply graphs, just disjoint unions of the multiplication. G1 times G2. It's just a disjoint union of two graphs. This algebra is graded by the number of vertices in graph. And because of the multiplication, we have this gradient and multiplication respect this gradient because of the product of two graphs with k vertices and del vertices. We obtain the graph with k plus l vertices, and all the space of graphs with a fixed number of vertices is some finite vector space. Finite dimension. Yeah. So multiplication. Maybe here. Is graded.
Yeah, so Meaning that takes gk, g times gk to g. yeah. Yes. It's written. No, it's more or less written here. Yeah, so it's the structure which we have by now. And so the next step is the structure of algebra. And first, let us construct this structure in the algebra of polynomials. So to obtain algebra, we want to know how to co-multiply polynomials. То есть, чтобы сейчас мы будем говорить в структуре алгебры, и для этого необходимо научиться сразу умножать многочлены. Такая процедура по умножению. Вообще в математике всегда в алгебре, в линейной алгебре всегда имеется такая двойственность. Если с каждым векторным пространством связано другое векторное пространство, которое двойственно первому. И все операции, которые есть в первом пространстве, в каком-то векторном пространстве, они находят свое отражение в двойственном к нему пространстве. Если в векторном пространстве есть умножение, то в двойственном ему пространстве есть коумножение. То есть если векторное пространство является алгеброй, то двойственное к нему пространство является коалгеброй. И вот эта вот двойственность, она работает всю жизнь, да? А иногда оказывается так, что на одном и том же пространстве имеется структура алгебры, структура коалгебры. Тогда на двойственном к нему пространстве тоже имеется структура алгебры, структура коалгебры. So, it often happens that to each vector space, the dual vector space is associated covectors. And any structure in the original vector space finds its counterpart in the covector space. If you have an algebra structure, then the dual vector space is endowed with a co-algebra. Yes, so for the structure, we need to have the comultiplication. Comultiplication is a map from algebra to the tensor square of this algebra. So if P nice P is the algebra of polynomials, to have this comultiplication, which looks like so mu of f is equal to, so no, mu of x to the power n is I suppose, yes. So we here I define the comultiplication on the basis of P. So on the basis vector of P, like follows. Yes. Можно сказать, что такое Yes, it's just a binary coefficient, and this is nothing but the Newton formula. Это denominator. So, for example, we should, I think, maybe here. So, as we define the comultiplication, we know how to co-multiply a polynomial. I don't know, for example, mu of x squared plus x.
what it will be. So what I should put in here? What I should write here? Yes. Значит, в этой формуле есть значок. Тензор воспроизведения. Его можно воспринимать как запятую. То есть это штука, которая означает, что у нас есть какой-то элемент слева и какой-то элемент справа. То есть это значок пары. Там нужно ничего больше про него, никак больше про него нет. So yes, here we have something like this, and then what is neural facts? Что x? No. X times 1 plus 1 times 0. Yeah. Let me write it. So it's, I don't know, it's x. It's not, this is not x, it's an operation. Yes, and what is mu of x squared? X квадрат times 1 Я включил видео. Plus 2x times x. yeah, so we will have here two summands. If k is equal to 1, and if k is equal to, I don't know, 2, yes, no? Yeah, k is equal to 1, then we have... Yeah, we will have 2 here, yeah. Then because binomial coefficient, and I think you something like this. So, in fact, Не видно вас. Не знаю, может, what the properties of this comultiplication? The main property Сейчас я посмотрю. is that it is the homomorphism. The coproduct of F times G is mu of F times mu of G. And then this formula follows from this multiplicative property and the definition. Ничего не говорит. Indeed, mu of x squared is mu of x times mu of x. It is x, 1 times x plus x times 1 times 1 times x plus x times 1. And this is 1 times x squared plus, if we multiply this by this, we obtain x times 1 is x times 1 times x is next. We have two such products. Also, it's 2 and 10. And so also. So yeah, the idea is this formula is a little bit искусственная, Artificial. artificial, and of course this is more invariant definition of the multiplication on polynomials, in the algebra of polynomials. And so to obtain a structure of by algebra here, we should define also the
co-unit, unit and co-unit in our structure, in our space of in our algebra of polynomials, and all this data give us a biology, the structure of biology. Значит, структура биалгебры, ну, единицы не обязательно. Структура биалгебры предполагает, что у нас есть векторное пространство, снабженное двумя операциями: умножение, которое превращает ее в алгебру, и коумножение, которое превращает ее в алгебру. Вот. При этом умножение является гомоморфизмом произведения, а коумножение является гомоморфизмом произведения. То есть умножение Называется умножение двух элементов тензорного квадрата. Формула сам себе, что сейчас это просто формула, вот это согласование умножения с операцией. Да, правую часть как понимать? Правую часть. Значит, у нас есть в правой части произведение — это обычное. Нет, это понятно. И это обычное произведение. Сейчас в смысле обычно это 2. Если у нас есть А1 умножить на B1, мы умножаем на А2 умножить на B2, умножение происходит по координатам. А1 на 2 тензор на B1, B2. So, the multiplication of the tensor square is ordinary way. Мы все имеем. And as you predict, maybe now we are going to assign the structure of comultiplication, the operation of comultiplication to the space of to the algebra of graphs, and therefore we will obtain two homomorphisms to bialgebras. А может быть, кто-нибудь предложит коумножение? How can we define a comultiplication in the space of graphs? Как разумножить? Отлично. Смотрите, как мы... So we want to invent some operation for multiplication. Наш моном в степени это произведение m плюс x. Что мы делаем с этим мономом, чтобы получить what do we do with this monomial in order to obtain this form? Разбиваем на два множества всеми возможными способами. Первое множество образует левую часть, левый сомножитель. Второе множество образует правое. А вот у нас есть граф. What can we do with the graph to multiply? Yes, I just writing down what you're saying.
It says something wrong here, no? Divide. Yeah. Divide. D. And you forgot about all edges between two different paths. Yeah. Into two parts, yeah. Disjoint part. Yeah. Нет, сейчас будем смотреть. And take the so-called edge subgraphs, I think. So the subgraphs which has Induced. or induced. Induced subgraphs. And here Gi times Gj, where Gi induced subgraph. So again, it means that we take the set of vertices I capital and take all edges, both of which ends lie in the set I capital. And again, the same edge. Gj. So let us write down some example. Maybe here. For example, what is mil of, I don't know, А вы что не записываете? Ну, просто сделал хуёвый, что надо записывать. By the way, by the way, we have the algebra graphs. What is Нет. the unit element? The unit element of this algebra. Если в алгебре графов единица, it should be because of we the empty graph. yes. The empty graph is the unit. So we have here G0, yeah, you remember it's Ну что такое единица? Это такой элемент, умножая на который мы получаем тот же самый элемент, с которого мы начинаем. При несвязанном определении единица может быть только пустой. Прикупить видео. Смотри. we don't have structure. Just one. Just Yeah, I mean, okay, so what's the answer? 1 10 Uh-huh. And how many? Two times. 2 times, yeah, because of, so if we take as I this vertex, we will have this one. And if we take as I this vertex, we also have this one. So we have 2 here. Логично заранее, да? Yes, so and also we have this guy, but if one vertex is just G. So what else?
No, I think again we have one more sum with empty graph here. If we have this, we also have this guy. But it's not the end. What should be the sum of the coefficients of this expression? Чему должна равняться сумма коэффициентов? Yeah, that's the problem. Упражнение. Теперь 8. Теперь 8. Теперь 8. Тут запало. А пока 6. Чего еще нет? А что How obtain the graph without graphs? How obtain this graph without edges? Is it possible? Взять 3 точки и 2 бугра. Две точки плюс две точки на две точки. So we have here if this vertex is I here, and 2 remaining is J. So we have like 2. Yes. Да. Нет, там вопрос. No. This and this. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. What? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah. No, we are not. Just because of count the cell subsets of vertices because of the дополнение определяется однозначно. Yeah. Не определились. Okay, so and we're almost done with definitions. So we haven't done much. Yeah, we just define the structures of multiplication and comultiplication of graphs and polynomials to obtain a nice our variance as a nice homomorphism. But yes, but I would like to say about correlation. Let me first ask about this. Yeah. Let me return to the chromatic polynomial. This was today. You can see that there's a homomorphism from G to Может быть, с батарейкой проблема? the chromatic polynomial is a homomorphism from G to P. Now let's have a look on the behavior of the chromatic polynomial. What is the chromatic polynomial of this graph? X times X minus. А сейчас? Now Сейчас лучше? let's
C, what is the chromatic polynomial of mu? Now, what is the polynomial? It is the chromatic polynomial of 1 times which is 1 Нет, если убрать. Если убрать. Сейчас быть. Может, еще не просто перенажать. Должно убраться. Almost what we can hear. Yeah? Информация можно смотреть. Yes. Okay. Yeah. And we see that the two expressions coincide. Yes. Now, the exercise is that the chromatic polynomial is a Hopf algebra polynomial, is a biology. Окончательно на английский перешел, теперь вам нужно на русский перевод. Ага. Да. Ну, собственно, вроде, надеюсь, что было все понятно, да, по-русски тоже, что мы действительно посчитали, проверили, что все сошлось, что это гомоморфизм, что хроматический invariant, что это гомоморфизм, но задача доказать, что это действительно гомоморфизм наших двух построенных диаграмм. Мы знаем, что хроматический многочлен мультипликативен, то есть он произведение переводит в произведение. А вот что он по-мультипликативен, он по произведению переводит по произведению. Да. Let me ask a question. So am I right that when we define the comultiplication of the graphs, we should, strictly speaking, we should check that it is correctly defined, and to check that if we take the product of two graphs, then so there's something to check. Yeah, there is something to check. We should do it. In fact, this is a correct definition. You don't need to check anything. But if you want to prove that this is indeed a B algebra, not just an algebra and a co-algebra, but a B algebra, that the comultiplication respects multiplication, then you have to prove. Действительно, если мы просто, если мы ничего не хотим от этого произведения, только чтобы это была алгебра, то достаточно его определить так. А вот если мы хотим сказать, что умножение уважает умножение, то это нужно проверять, и тогда у нас будет биалгебра. Не одинокая, не отдельная алгебра и отдельная алгебра, а биалгебра. Там, кстати, есть интересное утверждение, которое говорит, что если коумножение сохраняет умножение, уважает умножение, то и умножение уважает коумножение.
Нам достаточно доказать, что это одно из них. Тогда второе будет. Sorry. Okay. So, and now on the previous series, from the previous series, you know what is photon relations of graphs. Better than me, I think. Relation to graphs. So it is the following, yes? No, G, yes, minus G equal to G tilde minus where G A B. So we change the incidence of vertices A and B. So if the edge AB or exists in G, then we delete it. Or if there is no edge AB in G, we assign. We add the edge and B, and this is G AB. Adding or deleting AB, where AB some fixed vertices, and J. Yes, am I right? Yes. Not JB, but J prime AB. Okay. And J tilde means that we change the incidences of all incidences to the vertex A to all vertices which connects to B. So, for example, Vertices that are adjacent. yeah, that are adjacent to B. Yeah. So the changing adjacency, I suppose, to A for all vertices which are adjacent to B. So, for example, if we have here AB, then it's G. Yes, so we don't have vertex here. And then this guy, I should delete AB. And this guy, I put AB again here, and I take all the vertices which are adjacent to B. This There should be an AP also, because we don't know what yes. Yes. So these two vertices, they are adjacent to B. So I should change the adjacency to A. So I should delete here these two edges. And I do something like this. And here I should also delete AB. So this is photon relation. And it's why it's good here for us, because of we know by now that the algebra of graphs is graded, and this relation also graded. So this relation preserves the number of vertices in a graph. So this relation preserves grading, and it's important for us because of we could consider factor algebra here, model this photon relation, and it will be the graded co-algebra, bialgebra. Factor algebra of this G nice algebra of graphs, modular for terms relation. But it's okay, but not okay yet, because of here we should
check something. That this photon relation. Значит, давайте я Да. русским языком вступлю. Коля рассказал, напомнил четырехчленное соотношение. И это четырехчленное соотношение однородно. Оно живет в каждом пространстве ЖК. В каждом из пространств графов с данным числом вершин. Вот. И мы можем рассмотреть фактор пространства нашего пространства по модулю этих соотношений. То есть мы считаем некоторые линейные комбинации графов. У нас что такое ЖК? Это пространство линейных комбинаций графов на К вершин. Вот у нас есть некоторые пространства, которые порождены вот этой, значит, каждому графу и каждой паре вершин в нем соответствует некоторая четверка, вот такая. Тоже линейная комбинация графов. Эти линейные комбинации графов порождают подпространство в нашем пространстве графов на К-вершинах, и мы можем рассмотреть эквивалентность по модулю этого подпространства. Мы получаем некоторое новое фактор пространства уже, новое векторное пространство, в котором такие четверки оказываются равными нулю. Вот. И такие линейные комбинации оказываются равными нулю, и получается новое семейство. Давайте мы его обозначим. Новое семейство векторных пространств ФК, которое будет ЖК по модулю четырехчленных соотношений. И вот четверка, это обозначает все эти четырехчленные соотношения. Рассматривается у нас есть новое пространство графов. Это равно 0 плюс F1. И в нем есть умножение, по-прежнему оно градуировано. Есть градуированное коумножение. В общем, все то же самое в нем сохраняется. Это будет новая биалгебра. Биалгебра графа по модулю четырехчленных. Буква F из-за того, что от слова for 4. So, we obtain a new graded bialgebra whose homogeneous components are the quotient spaces of the spaces of graphs, modulo the subspaces spanned by four-term relations. But here we have something to check. Because of course, we have a space of this, the spaces Fk, but we don't know yet that it is a bialgebra, to speak the truth, because of we don't know how to deal with these formulations. So the theorem which we about which we should say something is the following, that our multiplication and comultiplication respect the formulation. Что нужно проверить для того, чтобы проверить, что коумножение уважает четырехчленные соотношения? Multiplication. Нужно добиться, подействовать на левую правую часть, получить один. Да, нужно подействовать коумножение. Нужно применить коумножение к каждому из этих четырех элементов, взять по произведению каждого из этих четырех элементов. И что мы тогда должны получить? Ну, равенство действия на левую часть с действием на правую. Ну да, но это равенство должно быть тоже по модулю, там тоже должны получаться линейные
четырехчленный элемент. Тут же должны получаться линейные комбинации четырехчленных элементов. Если это получится, то получится и казанский. Понятно, да? Ну, как бы мы проверяем тот факт, что то, что на тему математических решений соотношения, это подало каждый градуированный компонент. Ну, если выписать такой фактор, нам нужно убедиться, чтобы это было подало. Под алгеброй под коалгеброй. Да. The four term elements span subalgebra and sub. Потому что ему подалось. Нет, Идеал. идеал. Нам нужно, чтобы это был идеал, потому что это под алгеброй недостаточно. Да. Но то, что это идеал, это очевидно. Если мы умножим это равенство на любой граф, то оно останется. If we multiply this, So identical. for M, for multiplication, it's more or less obvious, yes? We put multiplication is a disjoint union. If we multiply this left-hand side and right-hand side on one and the same graph, we just should disjoin union with some graph, and we will have the same bottom relation. So for M, Not the same. not the same, but it will be indeed the bottom relation. And for new, okay. So let's check something. We want to co-multiply some graph G. Okay, G. And let me denote by mu I of G is the following guy, is the all summands. So no, it's just the summand in this sum, in this multiplication, which corresponds when the first part is equal to I. So it's summand like G I tensor G V of G minus I. Yes, and okay, so we want to co-multiply the graph G and look at the four-term relation in the graph G. Yes. So what the cases we have here? We have the different cases when A and B either lie in this some fixed component of vertices I or subset of vertices or not. So the cases, different cases. Then when A and B lie in the subset I, both or A in I capital and B not in I capital. Okay, for example, let this A and B lie in I capital, lie in the subset I. What we will obtain in this case? То есть мы фиксируем какое-то подмножество вершин и большое, ну и это обозначил через μ и соответствующее слагаемое, и мы хотим разложить наш G по четырехчленному соотношению. Да, мы говорим, что G, мы выбираем какие-нибудь две вершины, фиксируем G,
раскладываем его по четырехчленному соотношению. Говорим, что G это какая-то 30 слагаемых. Ну и тут могут возникать разные ситуации две. Либо А и Б лежат, попали в эту компоненту обе, либо нет. Давайте посмотрим на случай, когда они обе попали в эту компоненту. Что тогда получается? Поднож стоит. Да, поднож стоит. Вот, что тогда получается? Что тогда получается? Что происходит, если А и Б попали в одно поднож стоит? What happens if the two vertices A and B found themselves in one of the same subset I? То есть, да. Ну, нам теперь хочется... Сейчас скажу. Хорошо. То есть... Ну, у нас... Значит, как бы, если мы это представляем в виде дизъюнктного объединения, то А и Б будут в одной компоненте. Да. Да. И что? Значит, мы как бы на другой компоненте их не будет. Значит, Да. мы должны разбить множество И в такие подмножества, которые А и Б, значит, входят в первое. Да? Ну, вроде нам и не надо разбивать. И у нас уже есть. Но действительно, ну вот, ну да, если А и Б оба лежат в И, то А и Б, ну вот у этих графов это условие, это свойство будет сохранено. Правая часть равенства. Да. То есть, У нас будет точно такое же равенство, четырехчленное равенство для подграфа, индуцированного под множеством I. The subgraph induced by the subset I. то есть у нас тут был The subgraph induced by the subset J will remain the same for all the factors. То есть у нас был большой граф. У него был вот этот кусочек, это было I. И, ну давайте хорошо сделаем. И вот этот кусочек J, да? Ну вот если I вот будет здесь, so if we have our some graph G and here the subset no okay here subset I and here I don't know the subset J, yes. If A and B lie inside I, then for this subgraph itself, just the same photon relations as for the big graph G remains true because of we didn't change anything except of this part. So this is taken to G I times G, yeah? Oh, G. No, J is this. And this is G prime AB I times G prime AB B minus I, and so on. Yeah. Now, this graph is the same. This graph, the second factor, is the same for all the four terms. Второй. Множитель, он один и тот же для всех графов, потому что мы берем подмножество вершины по факту И,
После того, как мы выкинули все ребра, соединяющие их совершенный язык, в том числе совершенный я, уже в этом подмножестве ничего не меняется. Второй сомножитель один и тот же. А на первом сомножителе мы получаем в точности четырехчленное соотношение для подграфа индуцированного множества. Ну да, поэтому когда мы разложим G разумножим G, когда мы разумножим G, то вот это слагаемое, которое мы сейчас исследуем, μ и все это происходит, все, что мы сейчас говорим, было в одном единственном слагаемом этого разумножения. Вот в этом слагаемом. И в этом слагаемом что получится? Ну, вот это, вторая часть, как я сказал, просто будет одинаковая, вторая координата. А первая будет удовлетворять четырехчленному соотношению. Поэтому если мы вот это в левой части тут разложим по четырехчленному соотношению, то вот это слагаемое в правой части тоже разложится по точно такому же четырехчленному соотношению. Нет? Я думаю, это достаточно. So there are one more case when A and B not in the same subset, but in this case the all just easier, because if A and B in different subsets, then they are not connected, and there are no vertices that connected to A or B. So we have a disjoint union of these components. So we just all the coordinates summoned in each coordinates stay the same. Yeah. Да, ни тильда, ни штрих вообще ничего не поменяли. Да. Но у нас вместо четырехчленного соотношения получается два двухчленных. Ну да, просто действительно вот это будет равно вот это будет равно вот этому, и вот это будет равно вот этому. Да. Потому что ребра B нет, не может быть, потому что мы его выкинули при взятии несвязанного объединения. Okay. Yeah, so okay, so we more or less prove, but the idea is just as we discussed here, and I don't know, as advertisement for the maybe some of next times, that all, so we could assign to the set of chord diagrams, we could consider the multiplication there, comultiplication there, and the multiplication and comultiplication respect the photon relation in the space of chord diagrams also, and the space of chord diagrams also by algebra with yes. But there is one serious difference between chord diagrams and graphs. Значит, между хордовыми диаграммами и графами имеется существенная разница. В случае графов мы определили умножение на графах, умножение на графах, и прекрасно получили биалгебру, а потом еще профакторизовали эту биалгебру по четырехчленному соотношению. Вот в хордовых диаграммах такого не получится. Там можно определить коумножение на хордовых диаграммах, а умножение просто так не определяется. Для того, чтобы определить умножение, нам нужно воспользоваться четырехчленным соотношением. Поэтому биалгебра хордовых диаграмм существует только по модулю четырехчленных соотношений, а просто без четырехчленных соотношений. So, the algebra of chord diagrams does not exist by itself. It appears only when we factor out the photon relation. One more exercise. Еще одно упражнение.
прошлый раз Полина определила симметризованный хроматический многочлен стендер. Symmetrized standard chromatic polynomial. Is graded from the Hopf algebra graphs to the Hopf algebra polynomials in infinitely many variants. Симметризованный хроматический многочлен Стенля – это уже многочлен, который зависит не от одной переменной x, а от большого количества переменных, по 1, по 2, по 3. Каждый из многочленов зависит от конечного числа переменных, а все вместе они будут зависеть от бесконечного числа. Вот. Обычный хроматический многочлен является гомоморфизмом биалгебры, но он не градуирован. Он не градуирован, но градуирован. Почему? Почему обычный хроматический многочлен не градуирован? Но у него степень как минимум. Вот у меня элемент степени 2, граф, что не получились графики. Да, совершенно верно. Потому что это, конечно, многочлен степени 2, Но он неоднородный. но он неоднородный. The chromatic polynomial is not homogeneous. The symmetrized chromatic polynomial is homogeneous. If you take, мы назначим степень переменной по 1 равной единице, степень переменной по 2 равной тройке, степень переменной по 3 равной тройке. For example, W takes this graph to P1 squared plus P2. This is homogeneous. Однородная степень. У всех монолов одна и та же степень, когда мы берем симметризованный хроматический многочлен Стенля. Okay, and what is the algebra structure of this thing? Значит, у нас есть кольцо многочленов от бесконечного числа переменных. Какая там структура биалгебры? Какая структура алгебры, мы знаем. Мы знаем, как складывать и умножать многочлены. А как коумножать многочлены от бесконечного числа переменных? How to comultiply a polynomial in infinitely many variables? От одной переменной мы знаем. Мы можем взять симметризацию. То есть, так как мы определяли, мы уже определили там на базисе, но если у нас... Знаем, что если определить на переменной так, и вспомнить, что уважается умножение, мы знаем о всем нашем опыте. На каждой переменной определить вот так.
Then standard synchronized chromatic polynomial becomes a graded algebra. Сейчас мы определяли его в переменном сразу, да? Вот там были x переменные, p переменные. Там были оба переменные. Посмотрите определение предыдущих степеней. Хорошо. А у меня вопрос. Там, по крайней мере, до графов с 8 вершинами, ведь они же у Жени Красильникова есть таблицы. Соответственно, известны размерности пространств примитивных элементов для биалгебры графов и для биалгебры графов по модулю четырехчленных соотношений. Можно эти привести данные? Извини, пожалуйста, у нас не было понятия примитивного. Да, мы еще не знаем. На будущий раз будет такая таблица. Спасибо. Ну хорошо, тогда значит все. Let me recall that everybody wishing to give a talk, please email me. I have got 3 applications. Answer. Ой, черт. Ой, подождите, уважаемые участники, погодите, пожалуйста, не расходитесь из этого самого. Запишитесь на... Я не записал вас. Так, я эту самую трансляцию останавливаю. Запишитесь? Пока еще нет? Сейчас. Что, все ужасно было?